Hello. Hello. Okay. So, I don't know how many people are viewing actually. I'll wait for another minute and then I'll start. Okay, so ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റിയിൽ കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ. എൻ്റെ പേര് പ്രശ്മ പേഴ്സി. ഞാൻ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി ലീഡ് നഴ്സായിട്ട് കാറ്ററിംഗ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച എല്ലാവർക്കും, എസ്പെഷ്യലി ജോബി അയ്യത്തൽ ആൻഡ് മറ്റ് എല്ലാ ചേച്ചിമാർക്കും ചേട്ടന്മാർക്കും എൻ്റെ ഒരു വലിയ താങ്ക് യു ആൻഡ് a very hearty congratulations. And I also would like to thank my colleagues Viji and Sandra who actually invited me into this group. ഞാൻ യൂഷ്വലി ഒരു എന്താ പറയുക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പോ ഒന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. I prefer not to join in any groups because of the politics that I usually see around many of the groups. But when I actually joined it, I didn't see any petty politics in this group, and I felt like it was truly professional and career oriented, and it's a really good job that you've done to help all the Kerala nurses to develop their career in our nursing in UK. Okay, so I will actually talk about my career first, and then we'll go about tissue viability. ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വരുന്നത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രോവിഡൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കൂളിംഗ്. നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചതും കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ്. നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലാണ് ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി ചെയ്തത്. അത് നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1 year ഞാൻ അവിടെ ക്ലിനിക്കൽ ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു 1 year. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 year നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ടും 1 year വർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് IELTS പാസ്സായി ഇങ്ങ് പോന്നു. 2010 I reached UK and worked in a nursing home for 2 years. Did my ONP and got my PIN number. And in 2012 I moved to Ashford and St. Peter's Hospital in Surrey, where I worked in care of elderly. I actually joined in care of elderly, respiratory, and also urgent care. So worked as a band 5 for 2 years, moved as a band 6 from there itself, worked there another 1.5 years, so total 3.5 years, then moved to Leicester for a year in a community rehab inpatient setting. And then I ended up in Kettering General Hospital as a band 7 in 2017 on a respiratory ward. And since last year, I moved into tissue viability lead nurse post at Kettering General Hospital. ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ it was very unexpected for me.
അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് അവിടെ വരുമെന്നോ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. But when that post came up and the person who were already covering it, and she didn't want to continue that role, so she came to me and said, why don't you apply for it? Because probably she would have seen something in me when she was doing that role, and that's how I applied for it, even though I didn't have any previous um, experience. Well, I was very involved in tissue viability, pressure ulcer prevention while I worked, and I've also been a tissue viability PIF nurse all throughout my nursing career, since a band 5. And especially Ashford and St. Peter's had played a vital role in actually training me into this role. So in there, they had the Tissue Viability Linked Nurses Day. And I was always interested in it. And my manager saw that, and she always helped me to, do something on the ward to improve the quality on the ward. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം അവിടുത്തെ ടിഷ്യൂ വിയബിലിറ്റി ലീഡ് നഴ്സ് വാസ് ഡെപ്യൂട്ടൈസിങ് ഇൻ സം അതർ റോൾ. സോ ദേ വാണ്ടഡ് someone to cover her role along with the other tissue viability nurse, and they used to put the bank shifts out for all the tissue viability linked nurses. അവിടെ ലിങ്ക് നഴ്സസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിക്കവാറും ബാൻഡ് 5 ബാൻഡ് 6 or ബാൻഡ് 7 ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ദിസ് പോസ്റ്റ് വാസ് എ ബാൻഡ് 5 പോസ്റ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പം most of the people were not interested in taking a band 5 bank post when they can actually do a band 6 or band 7 bank post on their own wards. But I used to go and do them along with this tissue viability nurse, just so that I was, more aware of the types of wound rather than just pressure ulcers, because especially on a medical ward, you mostly see leg ulcers and pressure ulcers. But that is not the only thing that a tissue viability nurse covers. So I had seen few other types of wounds and the management systems that tissue viability lead nurses or tissue viability nurses use there. And when I came to Kettering, well, I was a ward manager, so I didn't take that tissue viability PIF role, but I was always there behind the PIF who was on our ward, supported them, and also we were very involved in the practice improvement. And probably that was something that this tissue viability nurse saw in me, that she came and asked me to apply for this post. So I went and spoke to the manager, my current manager, before I applied for it, because she will be the person who will be managing me when I join that role. Went and spoke to her, and I said, well, I've seen the wounds, I know how to deal with the pressure ulcers or manage a wound, but I didn't have that qualifications or the educational background for doing that role. And she was very supportive, and said, that's fine, we can arrange shadow shifts, can go to other hospitals, can arrange that. And also they supported me in doing my master's in tissue viability. So that was the reason why I applied for this job and went forward to do it. So what I'm saying is, unless you show interest in something, you will never achieve it. And unless your managers or your seniors see that you are someone who can actually make a change, they won't support you as well. So please try to be active in whatever role you are doing. Let others know that you are there. You are someone who can make a difference on the area that you work. And that is what the seniors look into. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ നോട്ട് അലൗവിങ് ആ കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അൺലെസ് യു ഡു സംതിങ്, നോ വൺ വിൽ ഗിവ് യു എനിത്തിങ്. Okay, so career progression in specialist nursing tissue viability. This was given to me by Viji Arun. Viji, thank you for giving me this topic. Okay, so tissue viability. എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദേ ഓൾ നീഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ നഴ്സസ് ഹൂ ആർ
their eyes and their hands on the wards. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് എന്നോ ലിങ്ക് നഴ്സസ് എന്നോ അംബാസഡേഴ്സ് എന്നോ ചാമ്പ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ഡേയ്സ് വയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാഫ് അവിടെ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, യു നീഡ് ടു മേക്ക് സം ചേഞ്ച് ഓൺ യുവർ വാർഡ് ഏരിയാസ്. ഇപ്പം ഞാനൊരു PIF day നടത്തുമ്പോൾ I know which are the PIFs who is going to make a change or a difference on the ward. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we will obviously let them know and we'll give a bit of priority to them. നിങ്ങളുടെ വാർഡ് മാനേജേഴ്സ് ആണെങ്കിലും they know who is doing something for the ward. നമ്മൾ PIF daysൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് കേട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. You need to do something after you learn something. അത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് you need to make it practicable, or you need to teach others and make a difference on your ward area. അതാണ് ഒരു PIFന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു PIF ഉണ്ടെങ്കിൽ, or if you are interested in doing that job, go and learn. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നിറയെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റിയിൽ. ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ്. എല്ലാ ഡ്രസ്സിങ് കമ്പനീസും നിങ്ങളുടെ വാർഡിലെ ആ സ്റ്റോർ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സിങ് പാക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കമ്പനിയുടെ പേര് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂൾസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഫ്രീ. അതുപോരാതെ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി കോൺഫറൻസസ്, we announce all the types of conferences that we are aware of and the staff can attend. അത് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള കോൺഫറൻസ് ആവാം or a wider conference. അതുപോലെ തന്നെ wounds UK, any topic, ലിറ്ററേച്ചർ ആയാലും ഓൺലൈൻ മോഡ്യൂൾസ് ആയാലും എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ go and read it. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ അൾസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടോപ്പിക്സ്. ഗോ ആൻഡ് സെർച്ച് ഫോർ ഇറ്റ്. പ്രഷർ അൾസേഴ്സ് നിറയെ വായിക്കാനുണ്ട്. പ്രഷർ അൾസേഴ്സ് NHSI റെക്കമെൻഡേഷൻസും പിന്നെന്താ വൂൺസ് UKയിൽ തന്നെ നിറയെ ഓൺലൈൻ മോഡ്യൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്രഷർ അൾസേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് wound care today. If you open it, anything and everything under tissue viability is there as online modules to learn. അത് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം accredited modules വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ speak to your staff development lead or whoever deals with your LBR funds. Speak to them and say, I'm interested in learning this. Can I have any? Go and find the courses that is available and go to them and say, these are the courses that I found. Is there funding for me? I'm not sure about the funding at this time, but go and speak to the staff on your working organizations, and they will be able to help you with that. പിന്നെ ഒരു ജോബ്, അത് എന്ത് ജോബും ആവട്ടെ, എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആവട്ടെ, if you're looking for a band 6, from a band 5 to a band 6 tissue viability post ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. Go and find that job. നമ്മൾ go and find that job or a similar job. If you don't know what you need to do for obtaining that job role, go and find such similar jobs on NHS job site or something else. ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നിന്ന് ഒരു നഴ്സിന് അവിടുത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജർ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജോബിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് വരുന്ന സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് read what the personal specs is needed. അതായത് personal specification for that job role. They will definitely have an essential qualifications and a desirable elements. Look which essential elements you have, work on the ones that you don't have, and once you have covered all the essential qualifications or elements that is needed for that role, then work on your desirable ones. But you could go and apply for the role that you want. So make sure you cover all the essential elements of that job role before you go and apply for a role. And that gives you more chance of being shortlisted and getting the job. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ
application packine pattiyum interviewne pattiyum okke ivada palarum already program live cheyidittullana, so I am not going to talk about all those things. പിന്നെ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റിയിൽ ഒരു മെയിനായിട്ടൊരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിൻ്റെ ജോലി വാർഡുകളിൽ പോവുക, പ്രഷർ അൾസേഴ്സ് നോക്കുക, അത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരിക, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിനോട് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുക. ഇതാണ് പലരുടെയും ധാരണ, അതാണ് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റിയുടെ റോള് എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വാർഡുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്, ഓ പ്രഷർ അൾസർ നഴ്സ്. ഐ എം നോട്ട് എ പ്രഷർ അൾസർ നഴ്സ്, ഐ എം എ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ്. ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് സോ കൺഫ്യൂസിങ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ്. ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ബിക്കോസ് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി ഈസ് എ വെരി ന്യൂ specialist role which actually came out in 1980, and it deals with any soft tissue wound, acute or chronic wounds. So it is any wound, could be acute, chronic, surgical, whatever it is, but it is about wounds. Wounds il endakka varam, pressure ulcers varam, vascular diseases varam, arterial, venous, combined, leg ulcers, surgical wounds, മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള woundsum we deal with it. So just don't think just pressure ulcers is the tissue viability nurse's job. We do everything and anything and everything actually. ചില സമയത്ത് feel, and the other thing is, I think most of the other specialties have a consultant who is there to guide them, but tissue viability is a specialty who does not have any medical support. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ, ചിലപ്പം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ you might be working very close with the vascular surgeon or a general surgeon, but you don't have a specific consultant who will be leading you. Tissue viability is actually a nurse-led specialty. So before you go and take the risk, be sure what you're going to take. ഞാൻ ഈ റോൾ എടുത്ത സമയത്ത് I thought, okay, I'll be able to do it. But even I had probably the first year, I did struggle. Well, I wouldn't say I struggled, but it was a big learning curve for me. Especially I'm the lone tissue viability nurse for the trust. If you are in doubt because you are very new in that role, you need to get advice. So I had to contact tissue viability nurses from other trusts to support. So before you take any role, I would say just look what you will be going to deal with. Pinne endanu parayan? I can't see any comments. I'm not sure whether how many people are watching, or do you guys want to know anything especially about tissue viability? Let me just check. Okay. Thank you, Vichechi. So, okay, tissue viability, the progression or how you would get the job. So, just imagine if you're a nurse working on the ward and you are interested in tissue viability, or any other specialty that you are interested in. Could be a nutritional nurse, it could be a vascular nurse that you've seen, and you want to do that job. Go and speak to them. Go and speak to your manager, and do something that actually others would notice that you are actually interested in it. Could be any literatures that you've read. Take it, spread the word,
spread, spread what you've learned from that literature or your shadow shift or whatever it is on your ward, so that others' practice would improve. നമ്മളൊന്നും അവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാതെ others wouldn't realize what you are or what you know. അതുകൊണ്ട് തന്നെ if you're interested in tissue viability, ഞാനൊരു വാർഡിൽ പോയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും വാർഡിൽ at least 1 or 2 people would come and tell me, oh, I'd like to be a tissue viability nurse. Yes, you like to be a tissue viability nurse, but what are you doing to become one? I want to see that you're doing something. നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലേലും I know who is working on that ward. അതൊരു പ്രഷർ അൾസർ വാലിഡേഷന് പോയാൽ തന്നെയും I would know. I speak to the ward managers regularly, so I would know what they say and what they think about a particular staff. So when I was a ward manager and the nurse or the person who was doing the TVN role, when she comes, she knows who is actually doing something about that pressure ulcer prevention on the ward. Because ours was a medical ward, so definitely we didn't have many other open wounds or surgical wounds. We would have some leg ulcers. Most of them were pressure ulcers, so that is why I was saying pressure ulcers. And because pressure ulcer is one of the harms that is actually on the patient safety recommendations, every trust actually gives more importance to pressure ulcers, and that is why we only hear about pressure ulcers when you look at or hear about tissue viability, because pressure ulcer prevention is one of the quality agenda for every trust, and they give more importance to it because you have to submit all the numbers to all the governing bodies and submit the reports, and also your exemptions why a pressure ulcer happened. So that is the reason why we more concentrate on pressure ulcers, but that is not the only thing that tissue viability nurses deal with. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ if you're interested, അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രയത്നിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് you will definitely get. Likewise, if a tissue PIF ഡേക്കോ ലിങ്ക് നഴ്സസ് ഡേക്കോ പോയി and you saw, oh, അതൊരു പുതിയ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് and I would like to try it, go and speak to a tissue viability nurse and say we would like to try that on our ward. Or ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വന്നു, ഒരു ഇവാലുവേഷന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ വിയബിലിറ്റി നഴ്സസ് ആദ്യം നോക്കുക, ഓ വിച്ച് വാർഡ് ഹാസ് a good practice improvement facilitator or a good linked nurse who actually would monitor that evaluation throughout that period. ഒരു ടിഷ്യൂ വിയബിലിറ്റി നഴ്സ് ഉള്ള സമയത്ത് you can't actually concentrate on all these things on her own. I need support from the ward, or all the other tissue viability nurses who are working, they would need support from the staff on the ward. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക എന്താ, ഒരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ലീഡുള്ള വാർഡാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുക. അവിടെ പോയാലേ we will actually get the end result of that evaluation. Otherwise half the way evaluation ഒക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും. നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും, ഓ we were busy. ഒരു വഴിക്ക് എത്താത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അത് പോവുക. സോ നമുക്കറിയാം ഏത് വാർഡിലാണ് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാനേജർ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലീഡ് ഉള്ളത്, who will actually keep an eye on what is happening on the ward. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. എന്നിട്ട് tissue viability nurses are very approachable usually on the ward in hospitals. Community might be a bit different because the way they deal with things is entirely different how we deal with things in the hospitals. And they will need more information, referrals, more information എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് റെഫറൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് ആവുന്ന ഒരാൾക്ക് അവരൊരു ഓഫീസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതോ അറ്റത്ത്, ആ ഒരു കൗണ്ടിയുടെ ഏതോ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അവർക്ക് ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ GP സർജറിന്ന് പ്രാക്ടീസ് നഴ്സസ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് whether to go and see the patient, because they would have to travel few miles to reach that patient. പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ even though we'd say 100 times we need a proper referral, we still go out
and see some patients just because we don't want the patients to deteriorate. The easy because we sit inside that hospital, so it's just a matter of few steps for us, but it's different for them. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the way they deal with staff is entirely different, because even I felt that, because ഞാൻ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ടോപ്പിക് എനിക്ക് കിട്ടിയ സമയത്ത്. ഹൗ ഡിഡ് ഐ ആക്ച്വലി ഗോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് year 2 nursing പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം I can still remember surgical nursing, my teacher teaching us about wound and wound healing. അത് കഴിഞ്ഞ് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ എത്തിയ സമയത്ത്, ഇവിടെ യു കെയിലെത്തി നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ എത്തിയ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി എന്ന ഒരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക്, as I said, in nursing home ആകുമ്പം അത് community tissue viability nurses ആണ്. When you refer a patient, they're not someone that is very keen to come and see any patient because they need more information or a valid reason for them to come and see a patient. And because I didn't know their role at that time, I felt like, why did she have to be so arrogant? Is that not her role to come and see the patient? But when I'm actually sitting in this role now and I have good contacts with the community TVNs and I now understand how they work, I can see why that lady was like that at that time. അതുകൊണ്ട് എന്തിന്റെ പുറകിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. So don't mourn. ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ don't mourn, just go forward. നിങ്ങൾ ഒരു ചേഞ്ചിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം you don't want any improvement. So changes are good. Accept the changes. Instead of mourning, think about the positive side of that change. Work on it. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആണ്, I would say, would achieve more. Tissue viability roles. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി റോളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റോൾസ് വരും. ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റിയിൽ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും വൂണ്ടിനെ, if you're interested in wound care, there are different types of roles. So there would be podiatry nurses, vascular nurses, there are nurses who deals with on plastic wards, there are nurses who deals with burns only, so burn specialist nurses, and also nutritional nurses are, play a vital role in a wound healing, so we work very closely. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ റോളുകളും is very good. So if you think there is no tissue viability post coming up in your area, go and try these posts. പിന്നെ don't get fixated in one role. Always keep an idea that you need to move on, you need to progress. If you want to just sit in one place, then there is no point looking at anything else. എവിടെയാണ് ജോലി ഉള്ളത് അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ്. ഇപ്പം ഒരു ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 12 വർഷങ്ങൾക്കോ 15 വർഷങ്ങൾക്കോ ശേഷമാണ് പുതിയൊരു ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് വരുന്നത്. അതുവരെയും ഒരാളായിരുന്നു, ആ ഒരാൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ റോള് തന്നെ വേണം, ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. So if you are interested in one role, go and look for different jobs or different places where that job is available, and be ready to travel, be ready to move. And I know it is not easy for people who have already been settled, but if that is what you want, be ready to do that. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റിയിൽ wound മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, ലൈക്ക് യു കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് തന്നെ പൊഡാട്രി നഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും വാസ്കുലർ നഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ നഴ്സസോ എല്ലാവരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് കെയർ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു നഴ്സിംഗ് ആ മേഖലകളൊന്നും നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കാന്നല്ല. You need to learn about everything. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, if you are interested,
നിങ്ങളുടെ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിനെ പോയി കാണുക, അവരോട് ചോദിക്കുക ക്യാൻ വി ഷാഡോ യു. നിങ്ങളുടെ വാർഡ് മാനേജറിനോട് പറയുക ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഐ എം ഹാപ്പി ടു ടേക്ക് ഓവർ എനി റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു പ്രൊവൈഡ്. You can do an audit yourself on the ward and find the problems on your ward. If you have any issues on pressure ulcer preventions or surgical site infections, or wound management or leg ulcer management, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഒരു ചെറിയ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പോലെ ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യണം, അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിനോട് പറയാം, ഓ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഡൺ or this is what we are doing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will be happy to take help you and support you. അത് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ we can actually carry it over to the other wards in the trust. അതുകൊണ്ട് തന്നെ go and try to do something. പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ wounds UKയുടെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്, wound care todayയുടെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. You will have to register yourself. എല്ലാം ഫ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ആണ്. അതിലൊക്കെയും ഈ ലേണിംഗ് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് വായിക്കാനുണ്ട്. കോൺഫറൻസസ് വരും. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് ഈ വർഷം wound care todayയുടെ കോൺഫറൻസ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി. wounds UKയുടെ കോൺഫറൻസ് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ഇൻ ഹാരോഗേറ്റ്. നവംബറിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ബട്ട് hopefully it would be virtual. So try and attend the virtual conference at least one day, or have a look at their once their details comes out. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, പോവുക, വെർച്വലി കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവുകൾ ധാരാളം വരാറുണ്ട് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റിയുടെ. മോയ്സ്ചർ അസോസിയേറ്റഡ് സ്കിൻ ഡാമേജിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും പ്രഷർ അൾസേഴ്സിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും wound infectionsനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും try and watch them. കാണുക, എന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. വാർഡിലാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു ഹെൽപ്പ് ആവും. അത് ഹെൽപ്പ് ആവുക മാത്രമല്ല, സോ യുവർ സീനിയേഴ്സ് വിൽ നോട്ടീസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ആക്ച്വലി സപ്പോർട്ട് യു. ഒരു വാർഡ് മാനേജറിന് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിനോട് പറയാം, ഓ ഇന്ന ആൾ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വാർഡിൽ, and that is why we are seeing this improvement. അത് ഒരു ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ ആണ് നിങ്ങളിൽ തരുന്നത്. സോ when you apply for a post, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it would be something good in your portfolio that you've done something. മിക്കവാറും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒന്നിലധികം ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സസ് ഉണ്ടാവും. There are some tissue hospitals which even have 9-10 tissue viability nurses because of the size of the hospital. അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സസ് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസും ധാരാളം ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോവുക. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, go and find the job vacancies, read the job descriptions, personal specifications, work on the essential elements that you don't have, and once you cover all of it, then work on the desirable qualifications and you will definitely get the post. ഇത് എൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൊളീഗ് പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് ആണ്. പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞല്ല. She was talking to someone and I heard the way she actually told her, and I thought, that's a good way of actually telling someone how to work on what they want to achieve. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ വേർഡ്സ് അല്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി എന്തൊക്കെ റോൾസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. Otherwise, just in case, imagine that you got the job. Okay, like I said, tissue viability role came out in 1980s. ഇപ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റീസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ഒറ്റ ഒരാളായത് കാരണം ഐ ഹാവ് ടു കവർ എവറിത്തിങ്. പക്ഷേ മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ലൈക്ക് ഡെർമറ്റോളജി നഴ്സസ് ഉള്ള വാർഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകളാണെങ്കിൽ they deal with some of the problems. Vascular nurses ആണെങ്കിൽ they deal with some of the problems. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് നോക്കണ്ട. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഏത് ഏരിയ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജോബ് റോള് വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും വൂണ്ട് കെയർ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ജോബ്, acute and chronic wound. Okay,
പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ആസ്പെക്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഷർ അൾസേഴ്സ് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഹാം ആണ്. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ലൈക്ക് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഹാഡ് സെഡ് no patient should be harmed while they are in hospital. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷർ അൾസേഴ്സ് വന്ന, ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ഓൾസോ സെഡ് ഇഫ് എ പേഷ്യന്റ് ഡെവലപ്സ് എ പ്രഷർ അൾസർ while they are in hospital it is because of the negligence of the nurses എന്ന് തന്നെയാണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷർ അൾസേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് സ്പെഷ്യാലിറ്റീന് കുറ്റം പറയുന്നതിനും മുമ്പ് നഴ്സസിനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രഷർ അൾസർ പ്രിവെൻഷന് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിന്റെ റോളിൽ പ്രഷർ അൾസേഴ്സ് മാത്രമല്ല, അതൊരു ക്വാളിറ്റി അജണ്ടയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റെല്ലാ വൂൺസും വരും. അത് മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ വരും, ബിക്കോസ് വി ആർ ദ ട്രെയിനേഴ്സ്. So we do inductions, we do drop-in sessions, we do refresher sessions, we attend ward meetings. മാത്രമല്ല സ്റ്റുഡൻറ് നഴ്സസിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഐ സെഡ് പിഫ് മീറ്റിംഗ്സ്, പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിറ്റൻസീസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിൻ്റെ റോളാണ്. സോ എഡ്യൂക്കേറ്റർ, ക്വാളിറ്റി അജണ്ട, എഡ്യൂക്കേഷൻ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ചെയ്യണം, സീക്വൻസ് ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ്സ് ചെയ്യും. അപ്പം ലൈക്ക് when I started I felt like we had a lot of heel pressure ulcers in the trust, or pressure ulcers related to NIV mask, or pressure ulcers related to oxygen tubings. അപ്പം നമ്മൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. So every month we collect the data, we validate the patients, we identify the reason for that patient to develop pressure ulcer, and then we work on a solution, finding a solution, how to get rid of that problem. NIV mask in the problem on the pole. What we did was, what we identified was, it was a new mask that was introduced into a trust. Not all the staff who were using it were trained, or by that time the nurses always change, they rotate. We had loads of new nurses in the trust who actually didn't have the training for the NIV mask. അപ്പം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് NIV മാസ്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കാരെ വിളിച്ചു, അവരോട് ട്രെയിനിങ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതും ANE മുതൽ റെസ്പിറേറ്ററി വാർഡ് വരെയുള്ള വാർഡുകളിൽ ആ പേഷ്യന്റ് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ, ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ജേർണി ടു ദാറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി വാർഡ് ഫ്രം ANE, അതിൽ എവിടെയൊക്കെ അവരെത്തും ആ വാർഡുകളിലൊക്കെയും ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. So they came and did the training, and we've actually seen a good difference. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. So we do audits, we look into the data that we get and then review to make a change. അതും ഒരു റോളാണ് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിന്റെ. പിന്നെ നമുക്കിപ്പം ഈ ഡേറ്റ കിട്ടും. ഒരു വാർഡിന് ഒരു പ്രഷർ അൾസർ ഉണ്ടായാൽ അത് അവരുടെ ആ മന്തിലെ ഡേറ്റയിൽ പോകും. പക്ഷെ അതൊരു ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിന് 1 ഇയറോ 2 ഇയറോ ഉള്ള ഡേറ്റയാണ്. So we have to submit monthly report to the governance, CCG. I send reports every month to CCG about the numbers. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നതല്ല ഒരു ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്രഷർ അൾസേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ്. CCGക്ക് മന്ത്ലി ഡേറ്റ കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഗവർണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ബോർഡ് ക്വാർട്ടർലി റിപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പം ഓരോ ട്രസ്റ്റിന്റെ പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് മേ ബി ദേ വുഡ് നീഡ് മന്ത്ലി റിപ്പോർട്ട്സ് ഓർ ക്വാർട്ടർലി റിപ്പോർട്ട്സ്, ബയാനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ്, ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ ഈ ഡേറ്റ അവിടെ പോകും. ഇപ്പം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ആ ഡേറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ക്വാർട്ടർലി. അത് കഴിഞ്ഞ് ബയാനുവൽ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള ഡേറ്റ പിന്നെയും വരണം. അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെയും ആ നമ്പർ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും ആ നമ്പർ വരും. സോ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സസ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഷർ അൾസേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ നമ്പർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി സബ്മിറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ടു ദി കമ്മീഷനിങ് ഏജൻസി ഓർ കമ്മീഷനിങ് ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്പേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്കതിന്റെ റീസൺസ് പറയണം. ലൈക്ക് why did that ward develop this many pressure ulcers? നമ്മളത് പറയുന്നത് എവിടുന്ന, നിങ്ങളുടെ വാർഡിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വാലിഡേഷൻസ് എന്നും
പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ if we have a good practice improvement facilitator there or a good lead there, they would be doing on something, they would be acting on before we tell them to do something. അപ്പം that makes our life easier and your life easier. ഇത് പോരാതെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ജോബ് റോളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവാലുവേഷൻസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസ്. ഡ്രസ്സിംഗ് സെലക്ഷൻ. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് തന്നെ യു കുഡ് ഫൈൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് വരും. ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡ്രസ്സിംഗ് ഫോർമുലറി നമ്മൾ ആ ഇവാലുവേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡ്രസ്സിങ്സും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആഷ്വർ ആൻഡ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ ലിങ്ക് നഴ്സസ് ഡേ. ലിങ്ക് നഴ്സസ് ഡേയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും അവർ കൊണ്ടുവരും. എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് സ്വന്തം കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വി ഫീൽ ലൈക്ക് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് സീംസ് ഗുഡ്. എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ വാബിലിറ്റി നഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ദീസ് ആർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇവാലുവേറ്റ്. അങ്ങനെ 2-3 ബോർഡുകാർ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഡ്രസ്സിംഗ് ഫോർമുലറി വരുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റു ചില ഏരിയകളിൽ we would have to actually go according to that bigger group. So because I am in catering, we have to take dressings from East Midlands formulary. East Midlands group എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടിഷ്യൂ വാബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് where all the TVNs meet 2 monthly. അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുകയാണ്, മറ്റൊരു നോർത്താംപ്ടൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേറൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലെസ്റ്റർ വേറൊരെണ്ണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വി സേ ഇന്ന ഡ്രസ്സിംഗ് ഞങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു, ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തത്. ചിലപ്പോൾ പറയും നല്ലതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. ഡ്രസ്സിങ്സ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ എളുപ്പം മാത്രമല്ല, വി ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി ലുക്ക് അറ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് അതർ തിങ്സ്. കാരണം എല്ലാം ഫണ്ടിങ് ആണ്, എല്ലാം കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഈസ് ഓഫ് യൂസ്, പേഷ്യന്റ് കംഫർട്ട്, സ്റ്റാഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആ കമ്പനി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ട്രെയിനിങ് തരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും, അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ്. ചില കമ്പനികൾ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കാശ് കുറവിന് തരും, ബട്ട് ദേ കാൺ ഗിവ് മച്ച് സപ്പോർട്ട്. ട്രെയിനിങ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സപ്പോർട്ട് ആയാലും ദേ കാൺ ഓഫർ മച്ച്. അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വലിയ ഗുണമില്ല. So tissue viability nurses have to look into that as well. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം? ഈസ് ഓഫ് യൂസ്, സ്റ്റാഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ കമ്പനി, പേഷ്യന്റ് കംഫർട്ട്, കോസ്റ്റ്, ആക്സസ്, റേഞ്ച് ഓഫ് സൈസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വെയർ ടൈം. ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടിഷ്യൂ വാബിലിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ വാബിലിറ്റി നഴ്സിൻ്റെ റോളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം വൂണ്ട് കെയർ ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡേറ്റ റിവ്യൂവിംഗ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ള പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ, പിന്നെന്താ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്റ്റാഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, പിന്നെ ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഡൂയിങ് ദ ഡ്രസ്സിംഗ് ഫോർമുലറീസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ TVNs work with other, as I said, work with other specialities. പിന്നെ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്വാളിറ്റി വിച്ച് യു നീഡ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കാരണം യു ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ. സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കൊരു പൊഡാട്രി നഴ്സ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഒരു രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന അത് മറ്റൊരു രീതി. ഡിഫറെൻറ്റ് വാർഡ് മാനേജേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് വാർഡ് മെയ്ട്രൻസ്, ഹെഡ്സ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, ഇവരോടെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അതൊരു രീതി. പിന്നെ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. യു നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദം. പിന്നെ ഇവരൊന്നും പോരാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനീസ്, ഡ്രസ്സിംഗ് കമ്പനി, ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് കമ്പനി വരും, അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റൊരു കമ്പനി അതേ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെയും വരും. നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്.
So you need to have that communication skill. It is very, very, very important if you are doing the tissue viability role. നന്നായി സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാനും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി റോള് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. സ്പെഷ്യാലിറ്റി നഴ്സസ് എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും സ്പെഷ്യാലിറ്റി നഴ്സസിന്റെ റോളും. പക്ഷേ ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റിയിൽ വാട്ട് ഐ ഹവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇസ് the referrals that you get sometimes are absolutely rubbish. ചില സമയം ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന റെഫറൻസ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബി എ വെരി വെരി ഗുഡ് ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ്. ഇല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ടേക്ക് ഓൺ ഓൾ ദ ബർഡൻ ആൻഡ് എൻഡ് അപ്പ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് because you won't be able to finish actually what you intend to do. So adana tissue viability nurse inde main role. Pinne ella tissue viability nurses num oru philosophy undavum. Adayithu there are two philosophies actually what tissue viability nurses look into. The tissue viability and generalist, and tissue viability from novice to expert in wound care. ഈ രണ്ട് ഫിലോസഫിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കുന്നത്. അതായത് ജനറലിസ്റ്റ് ആവുമ്പം you want all the general nurses to be the eyes and ears on what happens on the ward. അപ്പം ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരു ലെവൽ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ്സും റിഫ്രഷേഴ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ജനറലിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്പേർട്സ്, നോവസ് ടു എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അവരാണ് നമ്മുടെ പിഫ്സും അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് നഴ്സസും. യു ആർ ദ എക്സ്പേർട്സ് ഓൺ യുവർ ഏരിയ. ഒരു ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സിനെക്കാളും നിങ്ങളുടെ ഏരിയ നിങ്ങൾക്കാണ് അറിയുക. സോ വി എക്സ്പെക്ട് യു ടു ബിക്കം എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ യുവർ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളായിരിക്കും അവർ വന്ന് നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത്, ഇഫ് യു ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്ക് പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് ചെയ്യുക. ഗോ ആൻഡ് റീഡ് ദ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ്. എല്ലാ പുതിയ കാര്യങ്ങളും, നൈസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിലും പുതിയ നൈസ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണെങ്കിലും യു വുഡ് നോ ഇഫ് യു ഗോ ആൻഡ് റീഡ്. NHS എവിഡൻസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ടൈപ്പ് വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട് ടു നോ. യു വിൽ ഗെറ്റ് എവറിത്തിങ്. നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിലോ ലൈബ്രറിയനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജേർണലാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they will get you that journal. Go and read it at least once in a week. Try and read something about the topic that you are interested in, and once you do that your knowledge will improve, your practice will improve, and you can achieve whatever you want to become. ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഏത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് റോൾ ആണെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കോമ്പിറ്റൻസും നിങ്ങളുടെ നോളജും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് അപ്ലൈ ഫോർ ദാറ്റ് ജോബ് റോൾ. എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ റോളിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനില്ല. കമൻസിനെ ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫോർ സം റീസൺ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആക്ച്വലി സ്റ്റോപ്പ്. Once again, thank you for watching this session. ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ടിഷ്യൂ വയബിലിറ്റി നഴ്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി. എല്ലാവർക്കും good evening. Thank you once again to Joby and also Vijayji and Sandra who actually invited me to this group. And keep going guys. You're doing a great job. Thank you so much.